بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. محاضرتنا عن الimmunity overview about immunity, the objectives, general function of immunity, type of immunity, innate immunity, characters of adaptive immunity. Immunology is the science that studies the immune system and its response to invading pathogen. Immunity defined as resistance to disease, the collection of tissue, cell, molecule that mediate resistance to pathogen or any foreign is called immune system. Coordination of immune system against disease is immune response. فعندنا هسه الاميونولوجي هو العلم اللي يدرس لنا الاميون سيستم والريسبونس لأي شيء غريب. والimmunity مثل ما عرفناها هي resistant to disease وتشمل لنا collection of tissue, cell, molecule كلها تتجمع حتى تسوي resistant to pathogen أو أي شيء foreign. هذا نسميه immune system. coordination between the cells, the tissue, molecule known as immune response. The modern word immunity derived from Latin immunes meaning assumption is the source of English word immunity means the state of protection of a clinical infection. General function of immune system defense against foreign invader أي شيء غريب دافع عنا immune system. auto tolerance responsive to self antigen حتى الجسم ما يهاجم نفسه. recognition and clearance of internal antigen old, damaged or mutagenic. تميز وتخلصنا من أي شيء internal antigen أي شيء داخل الجسم سواء إنه كان قديم أو متضرر أو فصاير بيه mutation. Types of immunity we have innate immunity, non-specific immunity, adaptive اللي هي specific immunity. Innate immunity the defense against infection that are ready for immediate activation prior to attack by pathogen which include innate immunity اللي هي الديفنس اللي almost always ready ما يحتاج له activation. يشمل لنا anatomical physical barrier example skin has the following defense mechanism. شلون يشتغل السكين بالinnate immunity as a defense mechanism. The skin has the following defense mechanism. The epidermis had dead cell and waterproof protein is keratin which is with sebum that secrete from sebaceous gland in derms which has acidic pH from 3 to 5 which inhibit the growth of bacteria. أول شي عندنا الإبديرمز عدة فالديد سيل ويصير بيها shedding هاي الديد سيل فتمنع الكولونايزيشن مال بكتيريا أو any foreign substance. أيضا waterproof protein اللي هو كيراتين. هذا الكيراتين ويا السيبم اللي ينفرز من السبيشيس glands in germs عندها acidic pH inhibit the growth of bacteria. Intact skin act as a defense mechanism. The integrity of skin it is very important as a type of innate immunity. Any break بالintegrity of skin will lead to infection such as impairment. Mucous membrane. The bacteria and other particles are trapped in viscous mucus and removed by other mechanisms such as movement of cilia, coughing and sneezing. احنا عندنا الميوكس membrane اللي بي viscous mucus هذا شي يسوينا trapping للبكتيريا أو any foreign particles وبعدين يخلصنا من عندها by movement of cilia, by coughing, by sneezing. زين عندنا other mechanism shedding of cell epithelial cell مستمرة بالshedding فهذا الshedding يمنع colonization of bacteria. For example
Flushing action of saliva, tears, urine, and other body fluid assist in washing microbes from the body. عندنا tears, saliva, اليورين, other body fluid تعتبر كفلاشنج action تخلصنا من any microbe. Vomiting, diarrhea, peristalsis can eliminate pathogenic organism. أيضا عندنا الدياريا والvomiting كdefense mechanism. The presence of normal flora that compete with pathogen for attachment site and for their nutrient. أيضا النورمال فلورا تعتبر ك defense mechanism لأنها تشترك ويا اللي أو تتنافس مع invading pathogen على الاتاتشمنت سايت، تمنع الاتاتشمنت سايت مالته وعلى النيوترينت أيضا. Physiological barrier ذاك الphysical or anatomical barrier، نجي هذا physiological barrier. High body temperature inhibit the growth of pathogen. ف during infection راح نشوف temperature will be increased. ليش يصير بها increased؟ لأن تعتبر as a defense mechanism against pathogen. Acidic pH of the stomach. Many pathogens cannot resist the acidic pH of stomach. Soluble and cell-associated molecules, which include lysozyme, hydrolytic enzyme can cleave peptidoglycan of bacterial cell wall, phospholipase A, the saliva of bacteria, defensine are particularly abundant in neutrophil, certain macrophage population and Paneth cell of small intestine. Antifungal peptide called alpha-defensine موجود بالintestinal tract. Antimicrobial peptide called beta-defensine بالrespiratory والurogenital. فالبيتا ديفنسين وين موجود؟ بالrespiratory urogenital. بالintestinal tract موجود عندنا الالفا ديفنسين. Collectin, surfactant protein that acts directly to kill pathogen or as opsonizing agent. إذن surfactant شو يسوي؟ kill the pathogen, opsonizing agent for pathogen and enhance phagocytosis. Fatty acid in sweat. Fatty acid in sweat also regarded as mechanism of innate immunity, as a defense mechanism. Bile acid, lactoferrin and transferrin spermine complement. عندنا في الشيء هو pattern recognition receptor. شنو يعني pattern recognition receptor؟ that have evolved to recognize pathogen associated with molecular pattern. عندنا ريسبتورات تعتبر فد element من ال innate immunity. شي يسموها؟ يسموها pattern recognition receptor. تميز في sequence معين فد molecular pattern معين موجود بالباثوجين، فلذلك يسموها pattern recognition receptor. recognize pathogen associated molecular pattern، فد molecular pattern موجود بالباثوجين هي تميزه. They are either soluble molecule such as complement, C-reactive protein, collectin, or associated with cell surface such as toll-like receptor. أما هي موجودة soluble، موجودة مثلا بالبودي فلويد، موجودة بالبلاد، أو لا هي موجودة على السيل سيرفيس مثل من؟ مثل toll-like receptor. We have different types of toll-like receptor موجودة على cell of innate immunity. Toll-like receptor 1 or 2 and 6 operate as heterodimer, while toll-like receptor 3 act as homodimer. Toll-like receptor 3, 7, 8 and 9 monodimer. Toll-like receptor 5 is monodimer query. إذن 3 و7 و8 و9 يعتبرون as a monodimer.
والكويري مالتهم toll like receptor 5. الواحد والاثنين والستة يشتغلون as a heterodimer. والtoll like receptor 4 as homodimer. دايمر لكن 4 ويا 4. toll like receptor 3, 7, 8 and 9 bind to intracellular pathogen. مسؤولة عن الانتراسيلولار باثوجين، بينما البقية مسؤولين عن الاكستراسيلولار باثوجين. وهذا هو الشكل مالتها. هذا الاكستيرير دومينز مالتها، هذا الترانس ممبرين دومين، وهذا السيتوسوليك بارت الانتيرير دومين. هذا يرتبط ويا الاكستيرير باثوجين، بينما اللي يرتبط ويا الانتيرير باثوجين شكله صاير بالعكس. هذه الكويستشن مارك البايندينج سايت صاير بالانترنال كومبارتمنت، وهذا الترانس ممبرين، وهذا اللي سيجنال ترانسديوسر. الهيترودايمرز اللي هو 1 and 2 هيترودايمر يشتغلون مسؤولين عن بكتيريا والباراسايت، دول يميزون البكتيريا والباراسايت. الهيترودايمر 2 عفوا 6 يميزون الجرام بوزيتيف بكتيريا and fungi. والأربعة اللي هو هومودايمر الجرام نيجاتيف بكتيريا. الخمسة إكويري as a homodimer monodimer. flagellated يميز الفلاجيليتد بكتيريا، while 3, 7, 8, 9 اللي هو شكله بالعكس يميز الانترنال باثوجين. هذا شكله. 3 responsible for viral double-stranded RNA يميز لنا الviral double-stranded RNA، while toll-like receptor 7 4 recognize viral single-stranded RNA. toll-like receptor 8 viral single-stranded RNA, while toll-like receptor 9 bacterial DNA elements. We have another part of the innate immunity is phagocytosis, ingestion of extracellular particles by phagocytic cell. The phagocytic cell include monocytes, tissue macrophage, and neutrophils, in addition to the dendritic cell. Phagocytosis هذا هو شلون يصير الفاغوسايتوسيس. هذه foreign substance such as yeast cell تمد الفاغوسيتك cell سيدوبود هذه، وتسوي لنا فاغوسوم وتدخله داخل الجسم، ويرتبط الفاغوسوم ويا اللايسوسوم. Bacteria become attached to membrane evacuation called pseudopodia. Bacteria ingested forming phagosome، هذه pseudopodial يا membrane evacuation. هذه phagosome راح يتكون بداخلها الانجستد بكتيريا. بعدين binding of phagosome with lysosome، هذا اللايسوسوم. بعدين راح يصير digestion، lysosomal enzyme will digested، راح يتكون lysosom will digested the capture material اللي هي البكتيريا. راح يصير بيها digestion product are released